Na mnaanza kwa kufunga koti, manake ya leo tunayo mazito. Kuna mengi yametokea katika maeneo tofauti, lakini kwanza tukugusie vipasho. Shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta za tatizo kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa muungano wa KAU. Don't come and tell us that it was not 20 billion, it's only 7. Raila mshangaa naibu wa rais kuhusiana na sakata ya mabwawa, huku akitaka taasisi ziachwe zichunguze. Na waziri wa fedha Henry Rotich ahojiwa kwa siku ya pili mfululizo katika makao makuu ya upelelezi. Na wakaniambia maisha yake yote atakuwa anapatwa na conversion. Gharama za matibabu zasababisha familia nyingi kuwa maskini. Hii ni NTV Jioni na Harith Salim na Doreen Majala. Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji, shukran kwa kuchagua NTV. Mfasiri wetu wa lugha ya ishara jioni ya leo anaitwa David Agondoa. Karibu. Wakuu wa chama cha wafanyakazi wa ndege wamefikishwa mahakamani leo alasiri kujibu mashtaka kuhusiana na mgomo uliotajwa kuwa haramu. Mgomo huo ulioanza leo alfajiri uliathiri shughuli katika viwanja vya ndege vya Nairobi, Kisumu na Mombasa, lakini ni nini kiini cha mvutano kati ya wafanyakazi hao wa KAU na waajiri wao? Huyu hapa Salim Swale na maelezo zaidi. Anga iliyozoea shughuli nyingi za kupaa na kutua kwa ndege katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta imesalia kimya, huku ndege zilizopaa zikiwa ni za kuhesabu tu. Haya ndio matokeo ya mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege nchini chini ya muungano wa KAU. Wafanyakazi hao pamoja na mambo mengine wanalalamikia kile wanachosema ni usimamizi mbaya wa shughuli za uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, ukosefu wa uadilifu katika mchakato wa kuajiri watu, na kubwa zaidi wanapinga pendekezo la kuhamisha usimamizi na uendeshaji wa shughuli za uwanja wa ndege kutoka mamlaka ya KAA hadi shirika la ndege la Kenya Airways. Serikali imetaja mgomo huo kuwa batili. We shall identify those people who are the core to this problem and will be dealt with accordingly by the employer. Kama njia ya kujaribu kupunguza athari za mgomo huo, serikali imelazimika kuwapeleka wanahewa wa KDF kutoa huduma kwa wasafiri, na waziri Macharia hakuficha hilo. This is a high risk environment. That's why we had to use all the necessary efforts which we had to make sure that we cleared the criminals off this facility. Wakuu wa mamlaka ya usimamizi wa viwanja vya ndege nchini KAA na wale wa shirika la Kenya Airways pamoja na wadau wengine wanasema kuwa wafanyakazi wa KAU wamekosa mantiki na kudai kuwa mgomo wao ni hujuma kwa uchumi wa nchi. When you lose 6 hours in a hub like this it causes, what can I say, ripple effects. The fact of disruptions created at the airport has at this stage we call it delayed about 24 flights, but the so-called morning wave was disrupted. For me, I think it was a premature strike. They needed to have waited and to see what's on the table before they can react. Kamati ya bunge ya uchukuzi imekemea serikali na usimamizi wa viwanja vya ndege kwa kupuuza kilio cha wafanyakazi wanaoshiriki mgomo. Representing the interest of workers. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ametishia kupeleka bungeni mswada wa kumuondoa ofisini waziri Macharia. Hatuwezi poteza kazi ambazo ziko tayari. Wacha mgomo iendelee, na kwa waziri ajue ya kwamba yeye ni an appointee of the government, anaweza lose kazi yake wakati wowote. Wakuu wa muungano wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege wamefikishwa katika mahakama ya JKIA alasiri hii kujibu mashtaka ya kushiriki mgomo huo na kuhujumu uchumi wa nchi, tuhuma ambazo wamezikanusha vikali. Ndege zilizosimama ambazo zilipaswa kuondoka tangu asubuhi zinaakisi tu jinsi mkwamo kati ya waajiri na waajiriwa katika uwanja huu wa ndege ulivyo mkubwa, na wengi wanajiuliza, je, mkwamo huu utakwamuliwa lini na wasafiri lini wataweza kuendelea mbele na safari zao? Salim Swale, NTV. Naam, na tukisalia bado taarifa hiyo ni kwamba mgomo wa wafanyakazi chini ya muungano wa KAU katika viwanja vya ndege vya Kenya umekuwa na athari tofauti hapa Nairobi, Mombasa na Kisumu. Mgomo huo ulianza alfajiri na kumekuwa na juhudi tofauti za kurudisha hali ya kawaida, lakini hazijafaulu. Fatma Bugo alizungumza na baadhi ya waathiriwa na kuandaa taarifa hii. Kumekuwa na hali ya sintofahamu katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Maafisa wa GSU walikuwa na wakati mgumu kuwafurusha wafanyikazi hawa.
walikuwa wamedinda kutoka eneo hili na kukabiliana nao kwa mawe. They have used all the force with even intimidating plus showing a very bad image to the passengers who are traveling. Currently, everybody has been chased out of the airport and we are struggling to get out of the airport and we need security. The government should not look at us as like we are Safari za ndege zilitatizwa kwa jumla hii leo katika uwanja wa Kisumu. Baadhi ya wasafiri waliokwama waliamua kubadilisha ndege. I was to travel at around 12 hours and because of the disappointment I've decided to check with Safari Link, which I think they are in the position of taking care of us. Baadhi ya wasafiri walilalamikia ukosefu wa huduma bora kutoka kwa wahusika wa shirika hili. Wanadai tangu wafike hapa alfajiri hawajapata chakula wala malazi. Wengine walishindwa kuhimili na walizirai. We are traveling to Liberia to bury my late grandmother, and actually this delay has affected us. And we do understand circumstances do occur, but what we do demand at some point is some human dignity and respect. We have not provided any food or any type of breakfast. Since morning we are standing here. Right now they have provided us meal. They are telling us that go to hotel, we are provided the meal. But they are not giving to answer that when our next flight is, when we are supposed to travel to Bamako. Kuna wale waliokuwa wakisafiri kwa ajili ya kuhudhuria mazishi ya wapendwa wao lakini haikuwezekana. Na wafanyabiashara waliokuwa safarini wanalalamikia hasara waliopata. Hata hivyo wasafiri kama wale waliokuwa wakienda Kinshasa, Dakar na Entebbe waliarifiwa kuwa safari zao hazitoweza kuendelea hii leo na walitafutiwa hoteli tofauti kupumzika kusubiri hatima ya mgomo. Hii ndo taswira toka majira ya asubuhi ambapo wasafiri wanaendelea kukita kambi hapa wasijue ni saa ngapi wataweza kuendelea na safari yao. Fatma Bugu, NTV. Naam, bunge la taifa liliahirisha shughuli zake za kawaida leo alasiri na kujadili mgomo wa wafanyakazi wa muungano wa KAU. Baadhi ya wabunge wamepinga mgomo huo wakisema kuwa ulikuwa unahatarisha usalama wa taifa kupitia viwanja vya ndege nchini. Wabunge wengine wameunga mkono mgomo wakisema kuwa kampuni ya ndege ya Kenya Airways ni kampuni iliyofilisika ambayo haiwezi kuwa na uwezo wa kusimamia uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ambao kwa sasa uko chini ya KAA. The workers of an airport like JKIA and the control towers are not like the teachers' strike. They control the lives of people, of planes. How many planes, over planes, people were diverted? Let me finish. People were diverted to Kilimanjaro. What about if that plane didn't have enough fuel? What? Yes. The people who are striking are Kenyans, and without Kenyans we have no business to sit here. I challenge to Honorable Junet, how can you say this is not business of parliament? This is the business of security, this is the business of international relations, this is the business of transport. You want to paralyze Kenya? Strike is normal, Mr. Speaker. It's not something, it's allowed. That is why how people like Honorable Melemba came to the House, Mr. Speaker. And that is how they earn their living, Mr. Speaker, because of organizing strikes, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, this is a normal matter. We should not take it out of proportion, Mr. Speaker. In my view, all avenues had not been exhausted. We should have allowed, the union should have allowed engagement. Parliament is on this matter through PIC, through the Transport Committee, the people's representatives. My people should demonstrate on a daily basis until the day they feel that their rights are covered and fought for. Thirdly, Mr. Speaker, the takeover of JKIA must never succeed. KQ has made losses. It wants to take over the operations of KAA and we will not allow. Naam, ni baadhi tu ya maoni hayo ya wabunge kuhusiana na kilichojiri hii leo. Naam, mtazamaji, basi kwa taarifa zingine ni kwamba mwanahabari wetu Harith Salim amekita kambi katika makao makuu ya idara ya upelelezi DCI hapa Nairobi na yuko tayari kutujuza ni yepi yanayoendelea hapo kutokana na kuhojiwa kwa waziri wa fedha ambaye ni Henry Rotich. Harith Salim, kama unatupata kwa njia safi, hebu tueleze kunaendelea nini kwa sasa? Asante sana Doreen, ni zaidi ya saa 10 tangu waziri wa fedha Henry Rotich alipowasili hapa
Kumbuka leo ni siku ya pili mfululizo yeye kutakiwa kufika hapa na kuhojiwa kuhusu sakata ya mabwawa ya Aror na vile vile Kamwarer. Na kumbuka kwamba hajafika peke yake, yuko na wakili wake Katwa Kigen ambaye aliweza kufika mapema mno, aliweza kufika dakika chache baada ya saa 1 asubuhi, na Rotich aliwasili dakika chache baada ya saa 2 asubuhi, na hivi sasa mahojiano yangali yanaendelea hapa katika makao makuu ya idara ya upelelezi DCI. Tunasubiri tu shughuli hiyo iweze kukamilika ili tuweze kupata taarifa kutoka hasa kwa wakili wa waziri wa fedha Henry Rotich. Na kumbuka kwamba hiyo jana Rotich aliweza ama kupitia wakili wake Katwa Kigen kusema kwamba waliweza kuwasilisha habari zote na stakabadhi zote ambazo zilikuwa zinatakikana na wapelelezi hapa katika makao makuu ya idara ya upelelezi DCI, na vile vile hawana jambo lolote la kuficha, na kwa hivyo tunasubiri tu muda wote kufikia sasa pengine wataweza kuondoka ama iwapo wataweza kuzuiliwa zaidi katika shughuli hii ya mahojiano. Na mimi nimekita kambi hapa, nimekuwa nikikita kambi hapa mchana kutwa, na vile vile mtazamaji, tutaweza kukupa habari punde tu zinapochipuka hapa katika makao makuu ya idara ya upelelezi ya DCI. Naam, shukran sana Seth Olale. Tuendelee na taarifa zingine mtazamaji. Kinara upinzani Raila Odinga kwa mara nyingine amemsuta naibu wa rais William Ruto kuhusu kiwango cha fedha kinachochunguzwa kuhusiana na sakata ya mabwawa. Akizungumza katika kongamano la ugatuzi Kirinyaga, Raila alisema baadhi ya viongozi wa kisiasa wanalemaza vita dhidi ya ufisadi kwa kujificha katika makabila yao. Aidha, Odinga amesisitiza kuwa wakati umefika kila mhusika wa ufisadi abebe msalaba wake. Kennedy Muriithi na maelezo zaidi kutoka kaunti ya Kirinyaga. Mdahalo wa vita dhidi ya ufisadi uliendelea kwa siku ya pili katika kongamano la ugatuzi, huku viongozi walioongea wakisisitiza vita hivyo lazima vifaulu. Akitoa mifano ya mataifa ambayo yamepiga hatua katika vita dhidi ya ufisadi, kinara wa upinzani Raila Odinga alipiga jeki kauli ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusu vita hivyo. If you are talking about the theft of the dams and figures are there, don't come and tell us that it was not 20 billion, it was only 7. Let the investigation authorities complete the investigations. Who are you to tell us? How did you know? You are the thief who is trying to show us that, oh, the thief running away. Raila aidha aliwasuta wanasiasa wanaokimbilia makabila yao kila wanapotajwa badala ya kupambana na hali yao. You hear about these mega corruptions, and they're not fictions. They are facts, they're allegations. But then, when this happens, the matter is highly politicized. Instead of the politicians leaving the institutions charged with the responsibility to deal with them, politicians take it upon themselves to rush to funeral gatherings of our communities being targeted. Raila alisema ni wakati wahusika waandamwe licha ya hadhi yao serikalini au katika jamii. If the Koreans can imprison a sitting president, why should Kenyans not do anything? If we could deal with the man eaters of the Savo, I believe we can also deal with the dam eaters of Kenya and build our dams. Yote tisa. La 10 ni je, swala hili la ufisadi litakabiliwa vilivyo au litasalia tu midomoni mwa wanasiasa? Kennedy Muriithi, NTV katika kaunti ya Kirinyaga. Mbali na hayo, polisi huko Ikolomani katika kaunti ya Kakamega wanamzuilia mwanamume wa umri wa makamo kwa tuhuma za kumuua mpenziwe kabla ya kukata sehemu nyeti. Na huko Bungoma, mama wa kambo ametiwa nguvuni baada ya kudaiwa kumchoma mtoto wa miaka 6 kwa maji moto. Kisa alikula andazi bila ruhusa. Zakius Masame na mengi kutoka magharibi. Jamaa huyu kwa jina Obed Mitalo Ihaji kutoka kijiji cha Ebukhana, eneo bunge la Ikolomani, anakabiliwa na tuhuma za kumuua mpenziwe wa miaka 3 kwa kumpiga kwa silaha butu kabla ya kumkata sehemu nyeti. Baadhi ya wakazi wamedai kuwa mwili wa marehemu uliokuwa umetupwa shimoni ulikuwa na dalili za kuchomwa na kemikali. Kwingineko, mwanamke anazuiliwa na polisi wa Bungoma baada ya kusemekana kumchoma mwanawe wa kambo mwenye umri wa miaka 6 kwa maji moto. Duru zinasema mama huyo Lydia Kakai kutoka kijiji cha Hasoko, eneo bunge la Bumula,
Alifanya hivyo baada ya kijana wake kulitafuna andazi wakati wa chakula cha mchana bila kumwarifu. Mwanafunzi alikuwa anasikia njaa wakati wa lunch na lunch haikuwa tayari. Akachukua kangumu moja akakula, mama yake huwa anauza. Na mzazi akaamua nidhamu yenye anaweza muelekeza kwa mtoto wa chekechea ni kumchoma. Na mtoto kweli adhibitisha, tuliangalia. Mimi kama head teacher wa shule nilichukua hatua ya kutafuta wazazi, si kupata mama yake. Baadaye nikatafuta nyanya yake, akakuja. Tukasemezana na yeye, lakini walikuwa wagumu. Kuna sheria ya watoto lazima wawe protected. Na ningesi kama mtoto amekosa, hauna right ya kufanya kitendo kama hicho, kumchoma ama kumpiga. Nilitoka huko nikapata mtoto amechomeka. Unasema nani amechoma? Aliniambia tu mtoto mama yake ndiye amechoma. Alafu mimi nikachukua mtoto nikampeleka hospitali. Visa vya watu kuwaua au kuwajeruhi wapendwa wao vimeonekana kuongezeka katika siku za vipunde katika eneo la Magharibi, hali inayozua hofu kwa wanandoa walioko na watarajiwa. Zaccheus Masame, NTV. Naam, taarifa hiyo ya Zaccheus Masame ndio inatupeleka mapumzikoni katika taarifa zetu hizi, lakini tupo na mengine mengi ambayo tutarejea nayo hivi punde. SportyBet. You love SportyBet. Doreen Majala. Naam, karibu mtazamaji, ndio kama unajiunga nasi unatazama taarifa za NTV Jioni. Tuendelee na taarifa. Kwa Wakenya wengi hasa wenye mapato ya wastani, hali huwa shwari hadi pale maradhi yanapompata mja na kumlazimu kulazwa hospitali kwa muda usiojulikana. Ni wakati wa kumuuguza ndipo masaibu ya gharama kubwa ya matibabu hukumba familia. Hali hiyo aghalabu huwafanya Wakenya wengi kufilisika, wengine hubadili na hata huuza mali au hufanya harambee ili kushughulikia gharama hiyo. Sharon Baranga anaangazia taswira ya athari za gharama ya matibabu humu nchini. Miaka 5 iliyopita, maisha ya Diana Wavua Mwalili yalibadilika. Imekuwa ni kilio tu, huku akiwa na matumaini kuwa siku moja atamsikia binti yake Angel Rebecca Onyango akimuita mama, huku akikimbia na kucheza na watoto wenzake. Maisha kwa wawili hawa yalibadilika wakati Angel alipougua akiwa na umri wa miezi 7. Nikampeleka kwa daktari. Vile nilivyompeleka hakumpima, akamwandikia tu dawa. Lakini nilivyorudi naye kwa nyumba, zile dawa zilikuwa zinafanya kazi. Ikaendelea hivyo, ikifika saa 3 usiku akapatwa na conversion. Kisha alianza kuzunguka katika hospitali tofauti akitafuta matibabu. Alipoenda kwa scan alisemekana ubongo wake umeshikana na umeharibu hiyo uti wake wa mgongo, na wakaniambia
maisha yake yote atakuwa anapatwa na conversion. Mtoto alikuwa na tatizo la upungufu wa oksijeni mwilini na ubongo wake uliathirika zaidi na hali hiyo. Ilikuja ikamsumbua kwa muda, ile kulia sana usiku na mchana. Ikakuja baada ya miezi 6 ikaisha, lakini akabakia akiwa mlemavu. Mumewe Wavua aliwatelekeza baada ya kudai kuwa ugonjwa wa binti yake ulimgharimu zaidi ya shilingi $500,000. Hali ambayo Wavua anashuhudia ni sawa na ya Wakenya wengine wengi waliojipata wakichangisha fedha ili wamudu gharama za matibabu. Kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya zilizochapishwa mwaka 2016, gharama kubwa ya matibabu huwafilisisha Wakenya takriban milioni 1 kila mwaka. Wavua alikuwa akifanya biashara ya kuuza chakula na alikuwa akipata takriban shilingi 4,000 kwa siku. Wakati sasa hiyo harakati ya kulala na mtoto hospitali ikawa nawacha wafanyikazi, wakawa wananiambia kazi haikuwa nzuri, hawajaweza kufanya kazi, chakula inaregeshwa, inaharibika, tunamwaga. Mpaka ikafikia nikafunga ile hoteli. Nikarudi nikaenda nikaweka kioski kidogo, lakini hali ya mtoto ikaanza kuwa mbaya zaidi. Ikabidi pia nifunge. Kwa sasa 25% ya Wakenya wako na bima ya afya. Wengi wao ni wale walioandikwa kazi. The majority of the poor have little income to spare for non-food expenditure. In the event of illness, which is usually unplanned, they don't have any reserves. And even for richer households where we have long-term illness, they have the potential to also face catastrophic health spending and eventually fall into what we call the medical poverty trap. Kwa sasa, nchi inaendeleza mpango wa majaribio wa utoaji huduma za afya kwa wote katika kaunti za Kisumu, Machakos, Nyeri na Isiolo. Ni matumaini ya Wakenya wengi akiwemo Wavua kuwa mpango huo utaweza kuwasaidia utakapoanza kutekelezwa rasmi humu nchini. Sharon Baranga, NTV. Na kwingine, kwa waumini wa kanisa la Katoliki kote duniani leo wameadhimisha Jumatano ya Majivu ambayo huashiria mwanzo wa kipindi maalum cha siku 40 za mfungo wa Kwaresma. Askofu mkuu wa Dayosisi ya Nairobi John Kardinali Njue aliongoza ibada hiyo katika kanisa Katoliki la Holy Family Basilica ambapo maelfu ya waumini walishiriki. Kardinali Njue alitoa wito kwa Wakenya kudumisha umoja kwa njia ya kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu ya mfungo wa Kwaresima ambayo hasa inazingatia umoja, kupona na mwanzo mpya wa taifa la Kenya. Miongoni mwa waliohudhuria misa hiyo ni mkurugenzi DCI George Kinoti. Kwaresma ni msimu ambapo Wakatoliki wanafaa kujitolea katika sala, toba, kujinyima na kutoa msaada kwa wasiobahatika katika jamii kama njia ya kuanzisha upya uhusiano wao na Mwenyezi Mungu. Aidha, Kwaresima ni msimu wa kalenda ya kanisa Katoliki ambapo Wakristo kujitayarisha kwa siku kuu ya Pasaka ambayo ndio nguzo kuu ya imani ya Ukristo, kwani wanaamini Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu. Wakatoliki hapa Kenya wanahimizwa kuchukua fursa hii ya siku 40 za mfungo kutubu na kuombea taifa. Individually and from the spiritual point of view, let us not lose sight also of our environment, and that we pray really, as you have heard us repeat many times, asking the Lord to touch the minds and the hearts of all our leaders, so that somewhere along the line there may be that, creation of environment where we can truly live as brothers and sisters, irrespective of the places we come from. Na taarifa hiyo inatupeleka mapumzikoni, lakini mwenzangu Doreen Majala yupo tayari na taarifa za spoti. Atarejea hivi.
Mwanaspoti, maandalizi ya makala ya mwaka huu ya mbio za magari ya safari ambayo yanatumika kutoa taswira kamili kuhusu uwezo wa Kenya kurejea katika kalenda ya dunia mwaka ujao yamepigwa jeki na kuwasili nchini kwa wataalamu wa kiufundi wa kigeni. Wataalamu hao pia leo wamepiga kambi katika uwanja wa Kasarani ambao utakuwa mwanzo wa mbio za magari hapa nchini. This event is full of professionals. This event is full of enthusiasts. This event has so much passion around it. And when you look at the people, including people from SJAC who are reporting this, they are actually motorsport enthusiasts. By the end of the week, we will have a concrete plan on how we can rectify whatever they think doesn't meet the World Rally Championship standards. Kwingineko, ligi ya mabingwa bara Ulaya